Bhagavad Gita, lifestyle changes and creates peace and harmony in the universe. Bhagavad Gita, Chapter 8, Attaining the Supreme, Bhagavad Prapti. Test 10. प्रयाणकाले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक् सा तं परमं पुरुषम् उपैति दिव्यम्. One who at the time of death with unmoving mind attained by the practice of yoga fixes the prana life airs between the eyebrows and steadily remembers the divine Lord with a great devotion certainly attains him. मृत्यु के समय जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा स्थिर मन के साथ अपने प्राणों को बोह के मध्य स्थित कर लेता है और दृढ़ता पूर्वक पूर्ण भक्ति से दिव्य भगवान का स्मरण करता है, वहां निश्चित रूप से उन्हें पा लेता है. ఎవరైతే మరణ సమయంలో యోగాభ్యాసము చేత లభించిన అచంచలమైన మనసుతో ప్రాణములను కనుబొమ్మల మధ్య నిలిపి నిశ్చలంగా దివ్య మంగళ భగవంతుడిని అత్యంత భక్తితో స్మరిస్తారో వారు ఖచ్చితంగా ఆయనను పొందుతారు. Practical applications. In this shloka, Bhagavan says the importance of yoga. One must fix one's mind towards devotion for the Supreme Lord by focusing life force between the two eyebrows, called Sat Chakra Yoga. He says different methods to remember him as Karma Yoga, Bhakti Yoga and Ashtanga Yoga. As one practices regularly, can remember him at the time of death. If one thinks about the material world at the time of death, is a fool. Prabhupada ki jai. Hare Krishna.